Hello everyone, I hope you're all okay. I'm so glad to have you again this year, and I hope this year will be a better one than the last one. We gonna have this semester we're gonna have grammar reference plus exercises. That means we're gonna explain some grammar rules and then we're gonna apply them on some exercises. Therefore, you have to have the books. I will post these books on your classroom and you can choose whether to buy them, copy them or scan them. It's totally up to you as long as you have them. مرحبا جميعا، أتمنى تكونون بخير. أنا جدا سعيدة إنه بدي ألتقيكم مرة ثانية، ويا رب هاي السنة تكون سنة أحسن من اللي فاتت. بهذا السمستر راح ناخذ القواعد أكيد، وبعدين راح نطبقها على تمارين، ولهذا لازم يكون عندكم الكتاب يعني كتب متعلقة بهذا الموضوع. راح أسوي بوست لصور الكتب اللي انتو لازم هنا كتابين student book and workbook. لازم يكون عندكم هاي الكتابين. تقدرون تشتروهن، تسويهن سكان، تسويهن استنساخ، يعني totally up to you. الموضوع متعلق بكم اللي يناسبكم. So let's start. With the grammar reference, we will start with the tense system, and we will take the verbs in general. In English, there are three classes of verbs: the auxiliary verbs, modal verbs, and full verbs. أول شي راح نبدي بيه بالقواعد اللي هو نظام الأزمنة. نظام الأزمنة يحتوي على 3 أنواع من الأفعال: الأفعال المساعدة، الأفعال الناقصة، والأفعال الكاملة. So let's get started with auxiliary verbs. One of the auxiliary verbs is be. Be means is, are, and their past form was and were. Be is used with verb plus ing to make a continuous verb form, just like you are lying. This is a present continuous. They were reading. This is past continuous. I've been swimming. Present perfect continuous. الأفعال نبدي بالأفعال المساعدة. الفعل المساعد be، وبي هو تصريفه is am are، والماضي مالته اللي هو was were. يستخدم كدلالة، يستخدم لتكملة قاعدة الاستمرارية، ووجوده يعني أنه يجب أن يتبعه فعل مضاف إليه ing. وهذه الاستمرارية يعني في أي زمن، سواء في زمن المضارع، في زمن الماضي، في الزمن التام، في زمن المستقبل. It doesn't matter. It applies the continuous form. هذا الauxiliary يطبق قاعدة الاستمرارية، سواء كانت هذه الاستمرارية في الماضي أو في المضارع. Just like they are lying. This is a present continuous، بمعنى أنه الفعل المساعد are موجود وهو أصله be، ولكن مع subject you أخذت are، وبما أنه الR موجودة فلازم أضيف للفعل الأساسي ing، وبهذا هو يكون جملة مضارع مستمر. Another example: they were reading. هنا this is past, okay. were هنا هي الماضي للبي. So بما أنه هي موجودة يجب أن يكون الفعل مضاف إليه ing، وبما أنه الفعل مضاف إليه ing فهو يعني أن الزمن مستمر، وبما أنه were هي دليل الماضي فإذا هذه الجملة هي ماضي مستمر، وهكذا. Be as well is used with the past participle to make the passive, just like these books are printed in Hong Kong. This is a present passive. And where were you born? This is a past passive. And the cars being serviced, present perfect. passive as well. اوكي، احنا اكيد لابد انه سامعين عندنا نوعيتين من الجمل: الجمل المبنية للمعلوم وهي جمل موجود بها فاعل وفعل ومفعول به، والجمل المبنية للمجهول وهي التي تركز على المفعول به والفاعل غائب تماما. في حالة تحويل الجملة من المعلوم إلى المجهول أحتاج إلى وجود is am are was were. مثل المثال الآتي اللي هو these books are printed in Hong Kong. So I use the auxiliary are with the past participle التصريف الثالث للفعل لتحويل الجملة من زمن المعلوم إلى زمن المجهول. So basically
الفعل المساعد be اللي هو is am are was were أستخدمهن أولا لدلالة الاستمرارية في جميع الأزمنة، وثانيا لتحويل الجملة من المبني إلى المعلوم إلى المبني إلى المجهول. Another auxiliary verb is do. Do and its forms like does and did. They are all used in the present simple and past simple. Just like do you smoke as a question, she doesn't understand as a negative, when did they arrive as a question in past. عندنا الدو أيضا هي فعل مساعد آخر، والدو إلها الفورم يعني إلها أشكال أخرى، وهي الداز اللي هي تستخدم مع الفواعل المفردة في زمن المضارع، والديد التي هي تستخدم للفواعل العادية والمفردة في الزمن الماضي. basically من أني أستخدم في زمن البسيط عادة في الجملة المثبتة في زمن البسيط I don't have an auxiliary، ما عندي أي فعل مساعد اللي هي like I like music، I like to play football when I was young. بهاي الحالتين أنا دا أستخدم هي اثنيناتهن في زمن البسيط، المضارع بسيط والماضي البسيط. In both cases I don't have auxiliary في الجملة المثبتة. لا ما عندي فعل مساعد بالجملة المثبتة، فمن أجي أريد أسوي جملة سؤال أو جملة نفي أحتاج إلى فعل مساعد، وهنا أني أطلع do what does what did. It depends on the tense and it depends on the subject. أني أطلع هذني الأفعال المساعدة وأستخدمهن حسب الجملة، يعني زمن الجملة سواء ماضي أو مضارع، وحسب الفاعل سواء مفرد أو عادي. بهاي الحالة أنا أستخدم do does و did في تكوين سؤال أو تكوين جملة نفي. As well, I can use do does did when I want to express emphasis when there is no other auxiliary. Just like I'm not interested in sport, but I do like tennis. do with does و did أيضا تستخدم للتأكيد في جمل معينة عندما لا يكون هناك فعل مساعد آخر في نفس الجملة. مثلا في الجملة التالية I'm not interested in sport but I do like tennis. I do like tennis هي أصلها I like tennis but I used the do to emphasize that my liking to tennis. بمعنى إنه أني أصلا بالجملة هي I like tennis هذه أصلها، ولكن إذا أني أريد أضيف تأكيد حتى أكد على حبي لرياضة التنس أقول I do like tennis. So here هذه do ما لها معنى قواعدي، ولكن هي معنى تأكيدي. And that's where I use do and does of course and did. The third auxiliary is have. Have is used with the past participle to make perfect verb forms. عندنا النوع الثالث من الأوكسيلاريز هي الهاف وأشكاله الأخرى اللي هي هاز للفواعل المفردة في المضارع، وهاد لكل الفواعل في الماضي. أستخدمه مع تصريف الثالث للفعل لتكوين جملة تامة، زمن تام، سواء هذا الزمن مضارع تام، ماضي تام، مستقبل تام. It doesn't matter. Just like in the example, have you ever tried sushi? This is a present perfect. My car had broken down before. This is past perfect. So هنا أنا من حطيت الهاف أنا حولت الفعل إلى التصريف الثالث من try إلى tried and من break إلى broken، لأنه التصريف الثالث لبريك broken. فبهاي الحالة أنا وجود الهاف والهاد والهاز لازم يصاحبها وجود فعل بتصريف ثالث. عندنا أيضا مو بس have، عندنا أيضا شيء اسمه have and have got. Both of them they apply the same meaning if they want to express present position. بمعنى أنه أني have و have got أقدر أستخدمها للتحدث عن التملك في الزمن المضارع. Just like in the example, do you have any brothers and sisters? I can use as well have you got any brothers and sisters. So if I ask do you have any brothers and sisters, then the answer would be yes I do, I have 2 brothers. And if I ask have you got any brothers or sisters, the answer would be yes I have, I've got 2 brothers. فهنا بهاي الحالة لازم تنتبهون هي فقط الهاف والهاف got
يعبرون عن التملك في زمن المضارع وليس في أي زمن آخر. have to can be replaced with have got to for present obligation. أكيد نعرف إنه إحنا ال have to تستخدم لبيان الوجوبية just like in example I have to you have to study. هنا ال have to هي يجب عليك أن تدرس. And I can replace it with have got. You have got to study. هنا أيضا ال have got تستخدم للوجوبية في زمن المضارع فقط. Only forms of have not have got are used in all other tenses. طبعا أنا ذكرت وأكدت إنه ال have got only used in present position and present obligation. It cannot be used in any other tenses, only these two tense. أني ذكرت إنه ال have got أستخدمها فقط للتملك المضارع وللوجوبية في زمن المضارع. بغير هذه الأزمنة وبغير هاي الحالات ما أقدر أستخدم have got. أستخدم فقط have وأشكالها الأخرى. Just like I had my first car when I was 19. I've had this car for 2 years. I'd like to have a pet. Okay, so please pay attention to this. And have is used in many expressions. Look, have, not have got. We can use it in many expressions, just like have a breakfast, have a bath, have a good time, have fun. الهاف أقدر أستخدمها أيضا للتعبير عن أشياء متعددة أو مصطلحات متعددة مثل have fun or have a good weekend. بس هنا أنا ما أقدر أستخدم have got, only have. So please pay attention to this. Now we'll talk about other uses of auxiliary verbs. We use auxiliary verbs in question tags. The question tags are short questions added to a statement or a sentence to check whether we are right or not, or to make confirmation. بمعنى أنه أني أستخدم الأفعال المساعدة في الأسئلة الذيلية. الأسئلة الذيلية هي عبارة عن جملة مضاف إليها سؤال قصير للتأكد من أن المعلومة التي نعتقدها صحيحة هي فعلا صحيحة، أو حتى نسوي confirmation، نسوي تأكيد للمعلومة مالتنا. So if the sentence is assertive, then the question would be in negative. If the sentence is negative, then the question would be assertive. Just like it's called today, isn't it? So حتى أكون سؤال ذيلي أني إذا كانت الجملة مثبتة فالسؤال الذيلي منفي، وإذا كانت الجملة منفية فالسؤال الذيلي مثبت، وهكذا. السؤال الذيلي يجب أن يعني يكون الفعل المساعد مطابق للفعل المساعد الموجود في الجملة نفسها. Just like it's cold today. So is here is the auxiliary. So when I want to make the question, I would say isn't it. I use the same auxiliary to make the question tag. And I use auxiliaries as well in short answers, just like when I want to say yes or I want to say no, they sound a little bit like, I don't know, they're a little bit very short and they're a little bit not comfortable to hear. So we add short answer, just like, are you hungry? I can say no, and just like this, but most of times we use the short answer to make it better, just like, no, I'm not. And do you like jazz? Yes, I do. And then we use the auxiliary verbs in reply questions. These are not real questions. They are used to show that the listener is paying attention and he is or she is interested. Just like the test was awful. Was it? What a pity. بمعنى أنه أني أستخدم الأفعال المساعدة أيضا في الأجوبة القصيرة اللي هي تتطلب نعم أو لا، ولكن مجرد قول نعم أو لا فقط تخلي الجملة تكون مو لطيفة، ولهذا احنا نكملها بشورت آنسر بإجابة قصيرة على مود نخلي الجملة ألطف، اللي هي
are you hungry? Yes I am, or no I'm not, instead of saying yes or no only. يعني بدل ما أقول إي أو لا فقط أحط معها short answer. وأيضا أستخدم ال auxiliaries حتى أجاوب على أسئلة. هذه الأسئلة هي مو حقيقية، وإنما هي أسئلة تشوف المقابل إنه المستمع مهتم بالموضوع وما زال مع الموضوع. Just like the test was awful. Was it? What a pity. واحد يقول لي إنه الامتحان كان سيء، فأنا أقول صدق؟ أوه مع الأسف. So this صدق بالإنجليزي هي short answer was it. فهنا أنا أستخدم ال was، هي ال auxiliary verb، استخدمتها حتى أكون سؤال بسيط حتى أشوف المقابل I'm interested and I'm listening. أنا مهتمة بالموضوع ودا أسمع. So now we will talk about the second class of English verbs. We are talking about modal auxiliary verbs. هسه راح نتكلم عن النوع الثاني من الأفعال في اللغة الإنجليزية. هذا كل اللي فوق حكيناه هي الأفعال المساعدة. هالمرة راح نتكلم عن الأفعال الناقصة. Modal verbs are they are verbs, but they are not full. They help the full verb to make the meaning. They carry a meaning but they cannot stand alone in the sentence. الأفعال الناقصة هي أفعال لها معنى ولكنها لا تستطيع أن تكون جملة بحد ذاتها. قواعديا الموضوع يكون غير صحيح، ولهذا هي تحتاج إلى فعل كامل ليتمم معناها. Modal verbs we took it in the last semester if you remember, and for example we have can, could, may, might, will, need, ought to, must. All these are modal auxiliary verbs. احنا أخذنا الأفعال الناقصة بالسمستر اللي فات وتكلمنا عنها، وتكلمنا عن المعاني المتعددة اللي ممكن إنه تنطيها. So just like I say that these auxiliaries help other verbs. They are different from the be and do and have, the auxiliary verbs, because they have their own meaning. الاختلاف الوحيد بينهم وبين الأفعال المساعدة السابقة اللي تكلمنا عنها إنه هم يحملون معنى، بينما ذيك الأفعال لا تحمل معنى، فقط تحمل معنى قواعدي وليس معنى لغوي. أما هذه تحمل معنى لغوي ولكنها لا تكفي لتكون في جملة لوحدها، لهذا تحتاج إلى فعل رئيسي يتمم معناها. Just like he must be at least 70. This is a probability. هذه احتمالية، إنه أنا إذا أنطي احتمالية ممكن هذا الشخص يكون بالسبعينات من العمر. Can you help me? This is a request. من تطلب مساعدة من آخر، هذا عبارة عن طلب. So can here applies a request. I'll help you. This is هنا ال will هي تعتبر modal auxiliary verb، فهنا تعبر عن النية في المساعدة willingness to help. And that's it for modal auxiliary verb. The third class of English verbs is the full verbs. Full verbs, they are verbs with a full meaning. They can stand alone in the sentence and make the sentence grammatically correct and fully meaningful. الأفعال التامة هي أفعال لا تحتاج إلى شيء آخر، ممكن هي وحدها تكون جملة قواعديا صحيحة ولغويا مفهومة. Just like run, walk, eat, love, go, talk, write, listen, and dance, whatever. All these verbs are full verbs. But you have to pay attention that sometimes the auxiliary verbs be, which is am, are, was, were, and do and have, they can as well play a role as a full verb. And at this time they are not helping verbs or auxiliary verbs, they are full verbs. لازم ناخذ بعين الاعتبار إنه أحيانا الأفعال المساعدة النوع الأول منها اللي هي is, are, was, were, have, has, had, does, do, did، هذه تيجي أفعال مساعدة في حال وجود فعل رئيسي. أما في حال غياب الفعل الرئيسي فهي تتحول من فعل مساعد إلى فعل تام. Just like I do my homework, I have 3 brothers. هنا بهاي الحالة they are not auxiliaries, they are full verbs. So you have to pay attention to this please.
I'll stop here, guys. Please refer to your PDF. There are other stuff in the PDF, but I'm not going to explain it this lecture. I will continue the next lecture, then we will apply all these rules on some exercises. So you need to have the books, as I said. I hope you got everything. If you need to ask anything, please post it on the classroom. I'm always there for you to answer your questions. أنا راح أتوقف لهنا. وهي بالبي دي اف، رجاء ارجعوا للبي دي اف مالتكم. البي دي اف بيه بعد معلومات أكثر، ولكن راح أكملها إن شاء الله بالمحاضرة الجاية، وبعدين راح ناخد تمارين عليها حتى نعرف شلون نطبق هاي القواعد وتكون واضحة بشكل أكثر. إذا عندكم أي سؤال رجاء سووا له بوست على الكلاس روم، وأنا راح أكون جدا سعيدة إنه إجابة، وأنا دائما موجودة حتى أساعدكم. Have a good day and see you next class.